Just one day after the war between Israel and Hezbollah broke out, fuel tanks at the GA power plant were destroyed by Israeli missiles. Tens of thousands of tons of oil from the ruptured tanks poured out along the Lebanese coast. Experts reckon it's one of the biggest environmental catastrophes ever seen in the Mediterranean. After the war ended, the Greenpeace flagship, the Rainbow Warrior, was dispatched to help the international effort to contain the oil spill. Greenpeace divers mapped the extent of the underwater contamination. They collected oysters to analyze the effect of the oil spill on marine life. They also joined local divers to clean up the coast. The oil pollution puts an additional pressure on the already fragile marine environment. Scientists say the oil spill is just one of several environmental threats to the once beautiful Lebanese coastline. وعندنا عدة مخاطر بالمنطقة عنا هو الإنماء الساحلي مثل تغيير معالم الشط، شفط الرمال، التمر، العمار، أو الصيد بالمتفجرات بالسموم، أو الصيد تحت بالغطس، أو حتى التلوث، النفايات الصلبة، المواد الكيماوية مثل المجارير، المعامل، أو بعض الحوادث مثل تسرب النفط الصيف الماضي. الحل هو بحماية هذا الشاطئ من تخفيف هذه المؤشرات وإنشاء المحميات. Contamination from the devastated fuel tanks has only added to the worries of Lebanese fishermen. A huge amount of rubbish has simply been dumped in the sea, with catastrophic effects on their catches. يعني مع الأيام تم تلوث بالبحر، بيطلعوا بشباك، بيطلعوا السمك مثلا. الناس أنت بتكون حاطط شباك بيجي بتلاقي مليانة كيس نايلو مثلا زبالة وكذا، بتعش السمك يتقرب على الشباك. بتعطي تخيل بس تقرب السمك. In many coastal regions, rubbish is simply thrown into the sea. Most of the non-biodegradable waste ends up as pollution on the seabed. And there's another hazard. Untreated sewage from coastal towns is discharged directly into the sea. The blanket of raw sewage which covers part of the seabed is exacting a heavy toll on the marine environment. Many fishermen are witnessing the problem at first hand. هذا سبب بس بلشوا يكبوا الأوساخ بهالبحر عملت هالإنتاج عنا هذا. عنا انضرب السفنج أول مرة، هلا قطعوا لنا رزقنا. رجعوا بلشوا بالصفاد، بلش انضرب. سمك يخفت بالإنتاج عنا بالمال. It's not only the aftermath of war and the collapse of the Lebanese infrastructure which is hitting marine life. Destructive fishing practices like dynamiting are adding to the rapid decline of fish stocks. وهذا الديناميت كثير بتأثر علينا، بتقل من السمكة، بتقتل البزرة الكبيرة، بتفل، بتهج من أرضنا، ما بيقعد في عنا سمك. كثير هذه الشغلة كثير عم نعاني فيها. It seems everywhere you look, this stretch of the Mediterranean coast is under threat. Intensive coastal development is adding to the pressure on the marine environment. Fishermen say construction work is damaging the nursery grounds for fish. في مناطق اللي عم يردموها في تواجد للسمك وفي مخابئ للسمك اللي بيسموها مثل مغاير، يعني الصيادين اللي بيعيشوا بيعششوا فيها هذا السمك. عم يصفي هالردم عشوائي فوق هالمغاير، وبتعرفي بس بدها تندمل بيموت كل شيء، هالبيض السمك اللي عم يبيضوا بهالمغاير. يعني مشكلة كبيرة، ما في دراسة بيئية لإلها، عم نعاني منها هيدي كتير، وما في تنظيم لهالردم اللي عم يصير. والله في دراسة بيئية هون مش ممكن تردمه. Antoine Dayak is a master diver. He's forced to take divers further out to sea because the coastal area is polluted. بنجي بنطلع إذا بدنا نغطس شوي بمطارح فايشة قريبة عبالنا ننزل عليها، وبتكون مناطق كتير حلوة. نتردد لكتير اشياء. عندك اول شيء البيئة عم تكون ملوثة من هالمجارير. بلس بس عم تلوث المجارير، عندنا كل شيء اكواتيك او مارين لايف عم بتكون ديد. طب هل يا ترى اذا نحن شلنا هالريجوليتر او حدا بلع شوية مي رح يكون المي عم تفوت نظيفة على جسمه؟ اكيد لا. بلس بنيجي بنحكي كل شيء بوماد، الجلد
شو عم بيكون عم بيصير بجسمنا. That's why منفضل دايما بعد قد ما فينا لنجرب نكون in the safe side. Last year's oil spill was simply the latest in a catalogue of environmental disasters to hit the once beautiful Lebanese coastline. It's vital to take action now to preserve the sea for the future. The biodiversity and the marine resources in the Eastern Mediterranean have severely deteriorated. We need to establish a network of marine reserves covering 40% of the coastal waters in order to ensure the protection of our sea, the restoration of its health, and our livelihood with it.